Hello, welcome to Panacea College of English Education, the online school which provides English education for PTE, OET, IELTS and other language proficiency tests. So today I would like to discuss about something very important, that is the use of direct translation. So most of the time Sri Lankan student, they think in Sinhala and they directly translate their idea into English, which is not possible at language proficiency tests such as IELTS, OET and PTE, and you should be able to express your ideas effectively, showing a high degree of language proficiency. Okay, I will explain this taking two examples. So, look at the first sentence. So, a good family background help to children to learn well. This is actually, the idea is communicated, it's okay, but this is not the academic language. If you write like this, you will get around 5 band score, around, sometime less than. So here there are many errors. Okay, let's see. A good family environment, here background is written as 2 word. එතකොට අපි තනි වචනයක් වචන දෙකක් විදිහට ලියවත් වැරදි. වචන දෙකක් තනි වචනයක් විදිහට ලියවත් වැරදි. එතකොට අපි ඒවා විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි මොනවද තනි වචනයක් හැදෙන්නේ කොහොමද ඒවා. එතකොට ඔබ listening test එකේදී මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒක අපි පස්සේ කතා කරමු. A good family background, a good family background. direct translation no කෙලින්ම අපි සිංහලෙන් හිතලා හොඳ පවුල් පසුබිමක් කියන එක නේද. ඊට පස්සේ help, එතකොට help කියන වචනයේත් එක්ක කෙලින්ම help should be followed by a pronoun or objective pronoun most probably. එතකොට ඒක යොදලා නැහැ. එතකොට help me to, help them to, help children to වගේ එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට help එක කෙලින්ම to දාන්න බෑ. එතනත් වැරදි. ඒ වගේම ඊට පස්සේ children to learn well. එතකොට මේක කෙලින්ම direct translation එකක් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඔබට ලියන්න පුළුවන් නම්, මේ වගේ ප්‍රමාණයෙන් ලියන්න පුළුවන් නම් ඔබ higher language test, ඒ කියන්නේ IELTS, PT, OET වගේ ඒවා ලියන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන් IELTS ලියන්න යන්න එපා. හේතුව ඔබට මේකින් මේ මට්ටමට language proficiency එක හදා ගන්න ඕනේ. ඔබට 7+ වලට යනවා නම් writing වල. Okay. මේ writing වල මම කතා කරේ එක දෙයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ direct translation වලින් සිදුවන වැරද්දක් විතරයි. තව ගොඩක් criteria තියෙනවා ඔබට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේක අපි හදලා තියෙන හැටි. The presence of an acquisition rich environment. Acquisition rich environment කියන්නේ family background. Acquisition rich environment කියන්නේ environment එකෙන් ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට acquisition rich අනිත් පැත්තේ තියෙන acquisition poor environment. මෙතන එහෙනම් environment එක වෙනුවට මම දාලා තියෙනවා family background. එතකොට presence, පැවතීම, the presence, the absence. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට හොඳ වාක්‍ය රටාවක් තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්නවා the presence of, absence of සහ existence of කියලා ඒවා වෙනම ඉගෙන ගන්න ඔබ. ඒ සඳහා ඔබ ඉගෙන ගත යුතුයි. background, enable the children to, enable, help වෙනුවට මම දැම්මා enable. ඔබ මතක තියාගන්න enable කියන එක හොඳ වචනයක්, හොඳ ක්‍රියාපදයක්. එතකොට මෙතන වෙනුවට දාන්න පුළුවන් enable, ensure, even yield වගේ වචන මතක තියාගන්න. can කියන එක යොදන්න එපා. මොකද can කියන එක speaking word එකක්. The children to expand their horizons of knowledge. Expand their horizons. Expand එහෙම නැත්නම් widen the horizons of knowledge කියන්නේ
දැනුමේ එහෙම නැත්නම් education කියලා දාන්නත් පුළුවන් knowledge තැනට දැනුමේ හෝ අධ්‍යාපනයේ නිම්වලලු පුළුල් කරනවා කියන එක. එතකොට බලන්න මෙතන ඉඳන් අපි direct translation එකේ ඉඳන් අපි කොහොමද මේක transform වුනේ 7+ මට්ටමකට. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක simple sentence එකක් මේකත් simple sentence එකක්. මේක advanced sentence එකක්. මොකද අපි ගොඩක් use කරන්න ඕනේ complex sentence තමයි ගොඩක් use කරන්න ඕනේ. ඒ අතරේ complex compound complex sentence use කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. මම හිතනවා මේකෙන් ඔබට යම් ආකාරයක දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති. එහෙම නිසා ඔබ මේ වටේ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම language එක ඉගෙන ගන්න හරියට අපි මේ මට්ටමට ලියන්න පුරුදු වෙමු. Okay. So that's all about that. So subscribe my YouTube channel and also like my channel and also Facebook and also share this video so the others also are in a position to get something out of this video. Thank you. That's all.